Okay, so today's topic basically is present perfect tense and present perfect continuous tense. Present perfect tense उहो tense जेको उहो कम उहो activity जेको असां complete करे छॾियो आहे present में. Perfect shows complete. And present perfect continuous tense माना उहो tense उहो activity उहो कम जेको present में past में शुरू थियो पर present में अञा ताईं वो continue आहे जारी आहे. So now let's start with our presentation. Okay, the present perfect tense is used to indicate a link between the present and past. The time of the action is before now, but not specified. And we are more often interested in the result than in the action. माना इन जो लिंक पास रहंदो पर कम शुरू पास में जो हाणे प्रेजेंट में वो कंप्लीट थी चुको आहे. The present perfect of any verb is composed of two elements. The appropriate form of the auxiliary verb to have. असां present perfect tense में auxiliary verb use करना हो has या have plus the past participle of the main verb. माना has या have use कबो उन सां गॾु verb जी third form. The past participle of a regular verb is was plus ed जेके first form उन third form ठाहिण लाइ played arrived and looked थींदो. For irregular verbs see the tables of irregular verb like write, wrote, written. Written use करना. It means that we use third form of the verb in present perfect tense. हाणे अगर असां को जुमलो पॉजिटिव ठाहियूं था या जेकॾहिं सिंपल स्टेटमेंट आहे त उहा थींदी I have worked. हाणे I सब्जेक्ट आहे has या have असांजो हूंदो आहे auxiliary verb helping verb plus worked you third form आहे. It means it shows त मां कमु करे छॾियो आहे present में कमु कंप्लीट थी चुको आहे इन करे हिनखे चइबो present perfect tense. हाणे नेगेटिव जॾहिं थींदो त असां has not या have not इज़ाफ़ो कंदासीं त नेगेटिव थींदो I have not worked. अगर असां क्वेश्चन ठाहींदासीं त जेको तव्हांजो हेल्पिंग वर्ब आहे उहो फर्स्ट में अची वेंदो हैव आई वर्कड. हाणे ॿियो एग्जाम्पल ॾिसूं यू हैव वर्कड यू हैव नॉट वर्कड हैव यू वर्कड. हाणे इहे एग्जाम्पल्स हुया तव्हांजा त कीअं पॉज़िटिव कीअं नेगेटिव ऐं कीअं इंटरोगेटिव टेंसेस ठहंदा आहिनि प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस में. जॾहिं बि लफ़्ज़ परफेक्ट अचे इट मीन्स वी हैव टू यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड पास्ट पार्टिसिपल. ऐं अगर प्रेजेंट आहे त हुन में हैज़ या हैव प्लस थर्ड फॉर्म लॻंदो ऐं अगरि जॾहिं पास्ट शुरू कंदासीं त पास्ट में हुते हैड ईंदो. But right now we are talking about present, so we use has or have plus verb third form. I have written a letter. I have written. Written is a third form, and have or has is a formula that I सां गॾु हमेशा have थींदो ऐं ॿिया जेके बि सिंगुलर आहिनि उन्हनि सां has थींदो ऐं प्लरल सां have थींदो. Present perfect tense is used to describe. असां अक्सर इहो सम्झंदा आहियूं त present perfect माना उहा एक्टिविटी उहो एक्शन जेको present में कंप्लीट थी वियो आहे सिर्फ़ु उहो present perfect tense आहे पर ईअं न आहे. कुझु रेयर केसिस में कुझु एक्सेप्शनल केसिस में ॿिया बि डिफरेंसिस आहिनि उन जा यूज़ आहिनि. नंबर 1 an action or situation that started in the past and continues in the present. माना उहा एक्टिविटी को बि एक्शन जेको पास्ट में शुरू थियो पर प्रेजेंट अञा ताईं वो जारी है. फॉर एग्जांपल आई हैव लिव्ड इन ब्रिस्टल सिंस 1984. माना इहो असांजो जेको स्ट्रक्चर आहे उहो ॿुधाए थो त मां पास्ट मां तमामु घणे टाइम खां हीअं ताईं ते रहां थो. सो इट इज गिविंग द मीनिंग दैट इट इज कंटिन्यू. Number 2, an action performed during a period that has not yet finished. असां अक्सर करे इन लाइ यूज़ कंदा आहियूं त उहो एक्शन उहो एक्टिविटी जेको अञा ताईं कंप्लीट न बि थियो आहे. फॉर एग्जांपल शी हैज़ बीन टू द सिनेमा ट्वाइस दिस वीक. हाणे माना उहो हिन हफ़्ते में 2 दफ़ा वञी चुकी आहे त इन मतिलबु आहे त इहो अञा उहो जेको वीक आहे उहो कंप्लीट न थियो आहे. A repeated action in an unspecified period between the past and now. We have visited Portugal several times. माना past में बि वेंदासीं ऐं हाणे बि असां वो वया आहियूं. It shows that past and action still now as well. An action that was completed in the very recent past expressed by just. असां चवंदा आहियूं त हींअर ई कमु कंप्लीट कयो आहे मां अञा हाणे हाणे लिखी छॾियो आहे माना रिसेंटली त उन में असां थर्ड फॉर्म खां पहिरियों just यूज़ कंदासीं. एग्जांपल I have just finished my work. And a good example इहो थी सघे थो I have just
written a letter. अञा हाणे आ letter लिखी छॾियो आहे. An action when the time is not important. He has read War and Peace. माना हुन War and Peace पढ़ियो आहे. हाणे असांखे ख़बर न आहे त इहो एक्शन कंप्लीट थी चुको आहे या अञा वधीक पढ़णो आहे. So the time is not here important. It means present perfect tense असां लाइ mostly उहे एक्शन उहे एक्टिविटीज़ जेके असां recently present में complete कयूं आहिनि perfect थी वञनि त उन्हनि लाइ असां यूज़ कंदा आहियूं present perfect tense. But in some exceptional, these are the examples, these are the uses that we have discussed. Action started in the past and continued in the present. माना को action को activity जेकी past में शुरू थी हुई पर अञा ताईं वो present में continue है. They have not lived here for years. वो इतने साल कोन रहा घणा साल. She has worked in the bank for 5 years. हुन 5 साल बैंक में कम कयो आहे. हाणे थी सके तो वो हाणे वो कम करे रही है 5 सालन खां. It means वो अञा continue है. We have had this same car for 10 years. असांखे 10 सालनि खां ई same car आहे. आहे माना अञा बि हूंदी. It shows continue. But your structure जेको आहे has have ऐं जेको नाम had आहे it shows that it is basically present perfect. Have you played the piano since you were child? तव्हां कॾहिं जॾहिं नंढे लाइ खां या तव्हां चाइल्डहुड खां तव्हां पियानो जेको आहे कॾहिं खेॾियो आहे या हलायो आहे तो it shows that it action which is completed. असां past रेफर था कयूं पर कंप्लीट हाणे तक तव्हां कॾहिं पियानो हलायो आहे. You have played the piano. So it gives structure the meaning of present perfect tense. When the time period refers to has not finished. And so I have worked hard this week. And this week माना ये पूरे हफ्ते की ॻाल्हि अगर असां ख़बर न आहे त उहो कंप्लीट थियो या न. It has rained a lot this year. माना सॼे साल ताईं उहा तमामु घणी बरसात थी रही है पर वो ज़रूरी कोन्हे त उहो ख़तम थियो हुजे एक्शन. We have not seen her today. अॼु असां हुनखे न ॾिठो आहे. हाणे इहे जेके तव्हां सेंटेंस खे फाइंड आउट करणो आहे त हीउ प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस आहे या न त तव्हां ॾिसंदा त जुमिले में हैज़ या हैव हूंदो प्लस हुन सां गॾु वर्ब जी पास्ट पार्टिसिपल मीन्स थर्ड फॉर्म हूंदी. Actions repeated an unspecified period between the past and now. हाणे इन कुछ एक्शंस अहिड़ा हूंदा आहिनि जिन जो पास्ट सां लिंक हूंदो आहे ऐं हाणे बि उहे थी रहिया आहिनि. They have seen that film 6 times. उहा मूवी इन्हनि 6 दफ़ा ॾिठी आहे. माना थी सघे थो उहा अञा बि कमु जारी आहे न. It has happened several times already. इहो जेको आहे न इलाही दफ़ा सां थी चुको आहे. She has visited them frequently. वो उनके frequently विजिट कंदी आहे या उन्हें कयो आहे माना वो एक्शन या भी जारी है. We have eaten at that restaurant many times. असां उन रेस्टोरेंट में इलाही दफ़ा खाधो आहे. हाणे खाधो आहे मीन्स अञा खाईंदा आहियूं जारी आहे तो it gives here the meaning of now means present as well. The action which is continue. Actions completed in the recent past माना हाणे हाणे कंप्लीट थियो आहे. तव्हां लिखंदा I have just taken my book. I have just written a letter. I have just or he has just composed a poetry. माना हींअर ये कम recently खत्म थियो आहे. ये examples हुया जा. When the precise time of the action is not important or not known. जॾहिं असांखे टाइम जी ख़बर न हुजे त उते बि असां शो करे सघूं था. Someone has eaten my soup. माना कंहिं मुंहिंजो सूप जेको आहे सो पी छॾियो आहे. हाणे उहो एक्शन कंप्लीट थी चुको आहे न. सो असांखे पर टाइम पीरियड एक्ज़ैक्टली ख़बर न आहे त उहो हींअर ख़तम थी चुको आहे त हाणे उहो जारी आहे या न. हैव यू सीन गॉन विद द विंड. तव्हां ॾिठो आहे गॉन विद द विंड इहो नेम ऑफ बुक या नॉवेल तव्हां किथे ॾिठो आहे इहो. शी हैज़ स्टडीड जापानीज़ रशियन एंड इंग्लिश. माना हुन स्टडी कई आहे जापानीज़ जी रशियन जी ऐं चाइनीज़ जी. हाणे असांखे टाइम मालूम न आहे पर उहो कमु एक्शन थी चुको आहे. थी सघे थो अञा बि जारी हुजे. हाणे एक्सपीरियंस लाइ बि असां यूज़ कंदा आहियूं present perfect tense. You can use the present perfect tense to describe your experience. असां पंहिंजा अक्सर एक्सपीरियंस शो कंदा आहियूं त मां किथां थी आयो आहियां फ्रांस मां थी आयो आहियां यूरोप मां थी आयो आहियां त असां जॾहिं उहो एक्सपीरियंस शो कंदा आहियूं त उन लाइ बि असां यूज़ कंदा आहियूं present perfect tense. It is like saying I have the experience of. You can also use this tense to see that you have never and a certain experience. The present perfect tense is not used to describe a specific event. Examples: I have been to France. This sentence means that you have
had the experience of being in France. Maybe you have been there or several times. इन जो मतलब आहे तव्हां उतां थी आया आहियो, विज़िट करे आया आहियो। वो विज़िट तव्हां थी चुको आहे त थी सघे थो तव्हां घणी दफ़ा थी चुका हुजो, पर उहे हाणे उहो तव्हां वञी ऐं वापसि अची चुका आहियो। आई हैव बीन टू फ्रांस 3 टाइम, मां 3 दफ़ा फ्रांस वञी चुको आहियां, पर हाणे उहो एक्शन हिते कंप्लीट थी चुको आहे। आई हैव नेवर बीन टू फ्रांस, मां कॾहिं बि फ्रांस न वियो आहियां। This sentence means that you have not had the experience of going to France. माना इहो एक्सपीरियंस छो थो करे त मां किथे विज़िट करे आयो आहियां या किथे विज़िट करे न आयो आहियां, त उते बि असां हैज़ बीन या हैव बीन जो भी एडिशनल इज़ाफ़ो कंदा आहियूं। त इहो हुयो प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस। And now the last tense is present perfect continuous tense. हाँ नाले में इधर आ the present now perfect complete continuous means continue. इन्हें कैसा इन्हें भी नालो ये हुआ the present perfect progressive tense. Continuous means progressive. माना उहो कम उहो एक्टिविटी या को भी एक्शन जेको पास्ट में स्टार्ट थियो हो पर हाणे भी वो प्रेजेंट में जारी है, कंटिन्यू आहे, इन्हीं करे इनखे चयो वेंदो आहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हाणे ॾिसूं त डेफिनेशन छा ईंदी। दिस टेंस एक्सप्रेस एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंटिन्यूड टू प्रेजेंट और रिसेंटली स्टॉप। या तो कम जारी है या हींअर ही वो खत्म थी चुका है। इट इज यूज्ड टू स्टेट एन ऑन गोइंग कंटिन्यूअस, माना वो कम ऑन गोइंग आहे ऐं कंटिन्यूअस आहे हाणे भी, दैट हैज स्टार्टेड एट अ पॉइंट इन द पास्ट। माना वो कम जेको एक्टिविटी असां जेको पास्ट में स्टार्ट कयो पर प्रेजेंट में वो कम ऑन गोइंग आहे, कंटिन्यूअस आहे, प्रोग्रेसिव आहे। A time reference is also used in the sentences to show that when the action started in past or for how long the action continued. जॾहिं असां प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जी ॻाल्हि कंदा आहियूं न त असां अक्सर चवंदा आहियूं त मां 3 सालनि खां पढ़ाए रहियो आहियां। हाणे पढ़ाए रहियो माना पास्ट खां कम थियो पर प्रेज़ेंट में वो जारी आहे। मां सुबुह खां लिखी रहियो आहियां, त हाणे हिते माना सुबुह खां लिखी रहियो आहियां या मंडे खां मां पढ़ाए रहियो आहियां, त ई जेके शो कनि था वर्ड दीस शोज टाइम पीरियड। इन टाइम पीरियड असां यूज़ कंदा आहियूं सिंस ऐं फॉर। असां ऐड कंदा आहियूं प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस ऐं फॉर टाइम शो करण लाइ। अगर असांखे टाइम शो करणो सो दैट वी विल यूज सिंस एंड फॉर। द स्पेसिफिक वर्ड सिंस and for are used in sentence to show the time of action. जॾहिं असां प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जी ॻाल्हि कंदा आहियूं त असां उन में अगर टाइम शो करणो हूंदो आहे त सिंस ऐं फॉर यूज़ कंदा आहियूं। द वर्ड सिंस इज यूज्ड इफ द एग्जैक्ट स्टार्टिंग टाइम, example since Monday, since 3 p.m. of the action is known or intended to be reflected in the sentences. असां सिंस तॾहिं यूज़ कंदा आहियूं जॾहिं असांखे स्टार्ट ऑफ टाइम या इनिशियल टाइम असांखे मालूम हूंदो आहे त केॾी महिल उहो स्टार्ट थियो या त उन लाइ असां यूज़ कंदा आहियूं सिंस। द वर्ड फॉर इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ टाइम, पर जॾहिं फॉर तॾहिं यूज़ कयो न जॾहिं असांखे टाइम पीरियड मालूम हुजे, स्टार्ट एंड मालूम हुजे या वो टाइम सां काउंट करे सघूं, असांखे मालूम हुजे। फॉर एग्जांपल फॉर 3 आवर्स, 3 आवर्स माना 3 कलाक। हाँ 3 कलाक में कितना मिनट एंड सेकंड यू कैन एग्जैक्टली काउंट। फॉर 6 months for which the action was continued. So you use simply present perfect continuous tense. I further matan examples to there since I for job. And since in short we can see that we know only the start of the time period. mana asange ko exact first त किथां कम स्टार्ट थियो उन इनिशियल स्टार्ट मालूम हुजे पर एंडिंग मालूम न हुजे त असां यूज़ कंदासीं सिंस। पर फॉर असां तॾहिं यूज़ कंदा आहियूं when we come to know the start and end of the time, then we use for. An example हिकिड़ो तव्हांखे मां ॾियां। I have been teaching English since 2005. मां इंग्लिश पढ़ाए रहियो आहियां 2005 खां। हाणे मूंखे ख़बर न आहे त मां केसि ताईं पढ़ाईंदुसि या केतिरो टाइम एंड टाइम खां मालूम न आहे, पर मां पढ़ाए रहियो आहियां सिंस 2005। हाणे 2005 खां पढ़ाए रहियो आहियां, अब मूंखे ख़बर न आहे त केसि ताईं पढ़ाईंदुमि या मां ईअं बि न चयो त I have completed. And since used to it shows only the start of the time. हाणे अचो for ते I have been teaching English for 3 years. मां 3 साल खां पढ़ायां थो। इते मूंखे ख़बर आहे त मां 3 साल पढ़ायां थो, it can be counted. But since माना 1995 खां त मूंखे ख़बर न आहे त हाणे मां किथे एंड कयो। for त असां यूज़ कयो आहे 3 साल,
3 साल आराम से काउंट कर सकूं था केतरा मंथ्स केतरा मिनट्स एक्सेट्रा तो यो डिफरेंस सिंस ही फॉर जू अच्छा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो ताजो फार्मूला है यू विल यूज सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब लाइक हैज बीन या हैव बीन प्लस and then you will use past participle means ing form of the verb like writing, going, running, eating, etc. So I have been traveling. I is subject, have या has जो है auxiliary verb. I've been auxiliary verb का use करना है plus ing form of verb ये होता है फॉर्मूला है ये मतलब एग्जांपल ना she has been learning French for 2 hours ठीक है वो बिन कलाकन का हुआ सीखी रही है हाने has been या have been सागत ना यूज करना ing form of the verb आई नेगेटिव ठहण ला भी he she has not been teaching वो इजाफत ना now let's see since and for जेको असां इंपोर्टेंट डिस्कशन कई त since and for हाणे तव्हां ॾिसंदो since is showing that initial time. I have been living in Japan since 2012. हाँ 2012 खां मां जापान में रहां पियो हाणे मूंखे ख़बर न आहे त मां केसि ताईं रहंदमि पर अञा बि उहो I only know the start and since जेको आहे उहो 2012 आहे it shows that it is the only initial starting point तव्हां ॾिसी सघो था मथे लिखो पिया starting point since plus starting point so it is showing only start and for example so I have been living in Japan for 4 years माना हाणे मां रही रहियो आहियां उते पर 4 सालनि खां तॾहिं मां यूज़ कयो for because it I can count it I know the start and end of the time period starting point मालूम आहे ऐं end time period मालूम आहे हाणे for कंहिं लाइ यूज़ कंदा आहियूं वधीक न यूज़ so for can be use a period of time number or time word when we measure the duration of something or how long it lasts. It has a starting point and end point and can be used in different tenses as well. माना असांखे start मालूम हुजे end मालूम हुजे या period of time या number त तॾहिं असां यूज़ कंदा आहियूं for. हाणे अचो since starting point end point या date जेको बि तव्हां चओ start point and end point सां मिलण हुजे start time period मालूम हुजे start date मालूम हुजे असां यूज़ कंदासीं since. When something started in the past and continues unto now हाणे उहो कंटिन्यू पर ख़बर न आहे तो कम ख़त्म थियो या केॾी महिल ख़त्म थींदो we don't know the end हाणे एग्जांपल था ॾिसूं for and since जा for example I studied English Ireland for 2 years and 2 years जेका असां काउंट करे सघूं था मां इंग्लिश सिखी रहियो आहियां आयरलैंड ठीक है में बिन साल just look at the word for जेको to use थियो ॿियनि यूज़ेस में यूज़ थींदो आहे I will be there for around 2 months मां उते हूंदुसि सिर्फ़ 2 महीने लाइ for असां यूज़ कंदा आहियूं countable we know we have been married for 14 years ठीक है so 14 years are countable and now let's see the examples of since he has not eaten since 7 o'clock हुन कुछ भी न खाधो आहे सुबुह जो 7 बजे खां हाँ 7 बजे का न खाधो आहे त हाणे ख़बर न आहे त केतिरे टाइम ताईं न खाधो आहे या केतिरो टाइम ताईं एंड वी नो ओनली द स्टार्ट आई हैव बीन वर्किंग हियर सिंस जून मां हिते सिंस जून खां हिते पढ़ाए रहियो आहियां कमु करे रहियो आहियां हाणे ख़बर न आहे त केसि ताईं कमु कंदमि आई डोंट नो द एंड so I only know start that's the reason we use since June we have been married since 2002 त हिते शो थो करे 2002 खां सो दैट्स हाणे तव्हांखे कुझु एग्जांपल्स ॾियां त असां किथे फॉर यूज़ कंदासीं ऐं किथे सिंस फॉर 10 minutes for 8 hours for 5 days for 6 months for 3 years for 2 centuries they are countable we know the start and end time ये टाइम से काउंट कर सकते हैं few minutes 10 minutes 8 hours ये एग्जांपल्स सन तव्हांजा फॉर जा हाणे सिंस ते चओ सिंस 8 o'clock since Monday Tuesday Wednesday असां को बि डे since 5 p.m 8 o'clock चओ 8 a.m चओ 8 p.m चओ ॻाल्हि साॻी आहे since February since 1982 since I left the school since the end of last century
You here कुछ examples, कुछ uses since I forger. Now let's move on. Structure of tense. Present participle plus ing form. Has and have been. If the subject is she, he, it, we will use has been. And if the subject is they, you, or a plural, we will use have been. Subject plus has or have been plus verb ing form and object. हाँ कुछ एग्जाम्पल आप सुन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जा he has been living in New York since 1993 हाँ इते ॾिसो has been आहे जेको असांजे फॉर्मूला में आहे या अगर प्लरल हुजे ना दे त पोइ have been यूज़ कयूं and then we have used living ing form of the verb or we can say present participle. Next sentence, she has been working in an organization since 2005. He has been studying since this book for 3 months. हाँ ताते गौर कजो मां जेके सेंटेंस पढ़े रहियो आहियां त किथे since यूज़ थियो आहे किथे for यूज़ थियो आहे. I have been watching the movie since 3 o'clock. They have been waiting for me for 5 hours. He has been teaching in this school for 3 years. They have been using their car for 5 years. He has been playing cricket for 3 hours. She has been writing for a newspaper since 25th January 2001. He has been sleeping for 5 years. 5 hours. ठीक है? So, हाँ so is sub sentence जब has been plus ing form have been plus ing form and since 1993 we don't know the when the time will be over or activity will be over असांखे time period end मालूम ना है that's the reason we have used since हाँ since 2005 again हाँ इते बस असांखे खबर ना है the end time period छा है for 3 months 3 months are we know the start and end for 2 hours since 3 o'clock for 5 hours for 3 years for 5 hours for 3 hours since 25th January for 5 hours हाणे हिते तव्हांजा examples में तव्हांजा uses since ऐं for जा clear थी विया हूंदा. Now negative sentences लाइ तव्हांखे इहो आहे त subject plus has या खां पोइ not ऐं पोइ been ईंदो अगर have हूंदो त subject have ऐं not ऐं been plus ईअं कोन थींदो त has not been has been not have been not इहो has खां पोइ helping verb खां पोइ असांखे यूज़ करणो पवंदो not been a working form. He has not been working in factory since 2007. She has not been studying her books for 5 days. They have not been coming to office since January 2012. I have not been sleeping for 3 days. He has not been watching television since Saturday. She has not been feeding her kids since 9 o'clock. I have not been meeting him since 2009. They have not been completing their work since Monday. Kids have not been playing game for 5 hours. You have not been attending your lectures since 13 June. And last है interrogative. इन में तव्हांजो has I have जेके भी आहिनि उहो सभु खां पहिरियों अची वेंदा. Then subject, then been, then you will use ing form of the verb and then object or time. Have you been going to your college since 2012? Has he been working as a teacher for 3 years? Has she been writing the report since 7th August? Have they been making a noise for 1 hour? Have they been watching the same movies for 7 days? ये कुछ examples हुआ positive, negative, and interrogative sentences. I hope that present perfect and present perfect continuous tense is used. असां just तव्हांजा concepts clear कया त कीअं जेको structure आहे इन्हनि जा positive, negative ऐं असांखे छा use करणो आहे and in examples and since I for जा असांजी discuss कया आहिनि. Now let's see that we are going to start more examples of present continuous tense. I have been writing articles on different topics since morning. He has been reading the book for 2 hours. They have been playing football for an hour. She has been finding the dress this morning. He has been studying in the library for 3 hours. And ॿिया बि sentence. हाणे असां practice start कंदासीं. Exercise. I hope you are ready. I हाणे ready थी वञो पंहिंजे concepts त असां पियो टेस्ट कंदासीं.
exercises of present perfect tense, present perfect continuous tense, and उन अलावा since ऐं for जा असां practice कंदासीं. In short, we have completed today present tenses. अॼु असां present tenses complete कया आहिनि, and inshallah we'll start past tenses by tomorrow. Let's see. Are you ready for practice? Ready? Pen paper लिखो, or you can write and comment. For instance, the clear है that she has been working for 2 hours, और 2 hours का I know मतलब 2 कलाक, and since she has been working since 10 o'clock I know. We don't know that when work is completed. So हाणे जल्दी लिखा sentence लिखो since या for. My 7 sentences पढ़ंदम, and you have to write down answer since I for. Please note down these sentences, and I'm reading it slowly. Jaldi slide to move on. You just read it and write answer किथे since into या किथे for. वो discuss भी करना है. Try to do it by yourself. खबर पे तो concepts clear आहिन ये ना for since and for. Number 1 sentence is I have been working at this company day 5 years. हाणे पहिरियों सेंटेंस मूं तव्हांजे लाइ करे छॾियो आहे सम्झाइण लाइ. Since I for असां घणी प्रैक्टिस बि अॼु कई आहे, पर वरी बि मां हिकिड़ो लिखी छॾियो आहे. Next sentence you will do by yourself. Okay, the first sentence is I have been working at this company for 5 years. 5 years we know the start and end. In a I have used for. Now I'm reading next sentence. ऐं तव्हांजे जा आंसर कमेंट में लिखो, असांखे ॿुधायो त which is the correct answer. ऐं पोइ असां डिस्कस बि कंदासीं. The second is that restaurant has been open days this morning. For this morning, yes, since this morning. Write answers, your answers in comment. Comment में लिखो, पंहिंजो पाण लिखो, कोशिश कयो, try your level best. ऐं mistakes we're not perfect, and by mistakes we are learning. जेको माण्हू mistakes कोन कंदो आहे, learning बि कोन थींदी आहे. Next is it has been raining days. Sorry, third is cat has lived here days 2012. Fourth is it has been raining days a long time. Number 5, the TV has been on days 5 o'clock. Number 6, I have wanted to be a doctor days I was a kid. Sam has studied at this college days only a week. These are only 15 sentences, 8 sentences you can see. And then we have number 9 sentence. Okay, I hope so. Okay, number 8 sentence is there. Number 9 sentence, Maria and Guillermo have been married for Maria and Guillermo have been married days 3 months. My uncle has been in the hospital days last Tuesday. Dinosaurs have been extinct days 55 million years. Number 12, I have had this job days June. I have not seen my friend days last week. We have been waiting for our flight days NR. Number last 15 is Shafiq Ahmed has not eaten any junk food days several months. So Shafiq Ahmed जो पास इलाही टाइम खां जंक फूड न खाधो आहे. हाणे ॾिसो तव्हां हिते फोकस कयो, a few minutes, 3 months, last Tuesday, 65 million years, June, last week, and are several months. मां रिपीट कयां पियो, previous slide total there are 15 sentences. ये 15 जुमला तव्हां लिखो ऐं ॿुधायो त किथे ईंदो since किथे for. फर्स्ट मूं करे छॾियो आहे, बाक़ी 14 sentences तव्हां कंदा. मां हिकु दफ़ा वरी हिन सेंटेंस खे पढ़ां पियो त जीअं तव्हां जल्दी आंसर लिखो, कमेंट में असांखे ॿुधायो कि it will be since or for. Number 2, that restaurant has been open days this morning. Cat has lived here days 2012. Number 4, it has been raining days a long time. Number 5, the TV has been on days 5 o'clock. Number 6, I have wanted to be a doctor days I was a kid. Number 7, Sam has studied at this college only a week. I hope you have written answers. Are you ready for next? And Maria and Diego have been married days 3 months. Number 10, my uncle has been in the hospital days last Tuesday.
11 dinosaurs have been extinct day 65 million years. 12 I have had this job day June. 13 I have not seen my friend day last week, and we have been waiting for our flight day, and our 15 is Shafiq Ahmed has not eaten any junk food day several months. So are you ready for your answers to check how many answers have you done? ऐं तव्हां कॉमेंट में ॿुधाइजो तव्हां 14 ऑप्शंस मां केतिरा करेक्ट कया आहिनि. So let's start now. I have been working at this company for 5 years. You तो संग already discuss करे चुका हूँ. That restaurant has been open since this morning. And since this morning माना सुबह खां. So I don't know what is end time. So I account भी कोन था कर सकूं. We don't know the ending, so we'll use since this morning. Cat has lived here dash 2012 since 2012 माना 2012 खां उते रहे पई. हाणे ख़बर ना त केस ताईं रहंदी. We don't know the end of the time. Again it is no sense. It has been running for a long time. माना इलाही टाइम का थी रही है. Time can be we know the time, we know the time period लाइ असां यूज़ कंदा आहियूं for. The TV has been on dash 5 o'clock. हाणे 5 बजे खां 5 o'clock, or we can say 5 a.m. p.m. whatever you call it. But the time period start है since. I have wanted to be a doctor since I was a kid. माना जॾहिं मां नंढे लाइक़ा when I was a kid तॾहिं खां मुंहिंजो इहो शौक़ु हुयो त मां डॉक्टर थियां. हाणे since इहो ख़बर न आहे त वॾो थी मां डॉक्टर थींदो या मे बी टीचर और मे बी इंजीनियर. अक्सर असां इहो डॉक्टर ई चवंदा आहियूं न त के ॿार खां पुछिबो आहे त तव्हां छा था थियणु चाहियो त उहे चवंदा आहिनि डॉक्टर थियणु थो चाहियां. That's the reason I have written doctor. Sam has studied at this college for only a week. माना हफ़्तो 7 ॾींहं. So we know the start and end. For few minutes the time period ahe. Maria and Eudoro have been married for 3 months. We know the start and my uncle has been in hospital. At the hospital mein chha thina? Who will tell me? You must like option chadiyo. My uncle has been in the hospital for last Tuesday, yes, since last Tuesday. ये option के जल्दी comment में बताओ. I have not shared it here. My only part हाने सुटा मैं केर मुझे बताया तो. My uncle has been in the hospital days last Tuesday. Since last Tuesday या for last Tuesday. केर बताएं तो. What is the correct answer? हाने Tuesday खां last Tuesday खां. So it will be since. And केतरन since लिखे हो correct answer. Dinosaurs have been extinct for 65 million years. 65 billion years का वो count. We know they start and for since June. Again here the month start. Since last week for an hour, adh kalak 30 minutes, an hour for, and for 7 months, months. So this is since and for. हाणे असां एक्सरसाइज कंदासीं present perfect tense जी ऐं पोइ असां स्टार्ट कंदासीं present perfect continuous tense. Examples तव्हांखे ॿुधाए छॾियो. Then we'll start exercise. I, you, we, they. देश में तव्हांखे सब्जेक्ट वर्ब हूंदो ऐं पोइ तव्हांखे ॿुधाइणो आहे त have visited Argentina before. त तव्हां लिखंदा I have तव्हां लिखंदा. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर आहे त have यूज़ थींदो. have I सां गॾु have यूज़ थींदो आहे. सिंगुलर सां has ऐं प्लूरल सां have. त तव्हां सब्जेक्ट खे ॾिसंदा. हाणे हिते सब्जेक्ट मूं यूज़ कया I, त we can use have. I have visited Argentina before. हाणे he, she, it. हाणे इहो बि सिंगुलर आहे त इन सां गॾु has लॻंदो, have कोन लॻंदो. So I can write has visited. Perfect में हमेशा थर्ड फॉर्म ईंदा. अगर मां हिते have visited लिखी छॾियो त it will be wrong. सिंगुलर सां कॾहिं बि have कोन यूज़ थींदो आहे. हाँ ये एग्जांपल्स हुआ. Now let's start exercise. यो एग्जांपल भी आहिनि. John has walked. तव्हांखे has ऐं have पाण डिसाइड करणो आहे त it will be has or have. I सां गॾु have यूज़ थींदो आहे. सिंगुलर सां has ऐं ॿियनि सभिनि सां प्लूरल सां have. हाणे इट इज नो John has walked. It will not be John have walked. ठीक है. The girls घणी वन सब्जेक्ट प्लूरल आहे. Girls have finished. It will not be the girls has finished. हाँ exercise आहे तव्हांजी. Write down the ice on the sidewalk melt
I I think the sun is out. I visit Australia before. I have visited Indo, yeah, I has visited, decided. ताकि third form I use करना helping verb. Tony's flight from New Jersey, Desh, we should see him any minute. ताकि जे decide करना तो you has थींदो या have plus verb जी third form, land जी third form. The bank officer suggests Desh that the meeting be scheduled for Wednesday morning. I will try to look at our conference room. The police arrest Desh, two men for the robbery. It is time to question them. The medicine cured Desh Williams' illness. It seems miraculous. इतने तंग use करना present perfect tense. So let's see. Have you done? Second में क्या आंसर दो ता छा लिख रहे थे? Has melted or have melted? Have melted or has. The ice has melted. I visit no. I have visited. Tony's flight के साथ लो Tony is one. So Tony has landed no landed. Bank officers वालों officers have suggested. The police has arrested. The medicine has cured. हाँ last exercise करना सी present perfect continuous tense की हाँ वो तंग example बुधा चलिए I you we they इन्हनि सां असां यूज़ कंदासीं प्लरल सां have been plus ing form. इहो थींदो I have been working, you have been working, they have been working ईअं थी सघे थो ऐं अगरि सिंगुलर आहे he she it त इन में थींदो has been working, he has been working, she has been working, it has been working. हाणे इन लास्ट एक्सरसाइज कंदासीं. There are almost 5 sentences ऐं तव्हांखे हाणे हिन में यूज़ करणो आहे according to formula. ताकि has been या have been plus verb ing form हाणे verb by write the ing form थींदी writing. मां तव्हांखे हिकु example ॾेई छॾियां. हाणे तव्हां ते डिपेंड करे थो त it will be has been writing or have been writing. So write these 5 answers in the comment and let us quickly tell. मां तव्हांखे first ॿुधाए छॾियां थो I have been writing. I सां गॾु have लॻंदो आहे. So it will be I have been writing. And second second, third, fourth, and fifth, I'm reading. The runners race dash since 9 in the morning. Now it is 3 p.m. and the leaders are about to cross the finish line. And you think what will be the answer? Have been, runners have been, or has been, I raised the ing form. The weather has been dreary all week. It days since Monday. Hopefully we will have some sunshine this weekend. And the last 5 sentences in the answer jaldi ta comment mein likho. And fourth Anthony played day soccer his entire life. Soon he will go to college on a soccer scholarship. Fifth the baby cried all night. He has been doing that every night since he was born. His parents are so tired, they are hoping that his sleeping habits will change soon. हाँ has been I have been heard sentence में use करना subject के रिसीव करिए plus JK भी verb वन उन्होंने ing form लिखनी है write, rest, ran, play, try. So this was the end. ऐं असां अॼु discuss कयोसीं present perfect tense, present perfect continuous tense, ऐं since ऐं for their uses. ऐं मां तव्हांजा हाणे आंसर्स चेक कंदो कमेंट में. उन खां पोइ तव्हांखे का बि क्वेरी आहे का बि डिफिकल्टी आहे प्रेज़ेंट टेंस जे बारे में सिंस ऐं फॉर जे बारे में त कमेंट में लॻो लिखो त असां तव्हांजो हुन खां वधीक फर्दर स्टार्ट कंदासीं. एंड आई होप यू अंडरस्टैंड एंड क्लैरिफाई कॉन्सेप्ट. जल्दी लिखो आंसर्स कमेंट में. इंशाल्लाह असां वरी ॿी हथ सुभाणे मिलंदासीं. तेसिताईं तव्हां पंहिंजो ख़्यालु रखंदा. अल्लाह हाफ़िज़. टेक केयर.